DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zum DBZ-Podcast. Das internationale Architekturbüro Henning Larsen hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen. Mittlerweile gibt es aber auch Niederlassungen in München, New York, Hongkong, Oslo und nun auch in Berlin. Zur Eröffnung des neuen Büros in Berlin sprechen wir heute mit Werner Frosch, Chef von Henning Larsen Germany, und Louis Becker, Henning Larsens Global Design Principal, über die Themen Neues Arbeiten, Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit. Das DBZ-Team heute sind Ina Löwsmann und Katja Reich. Hallo. 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 Hello, very warm welcome here with the DBZ podcast team. Hi, nice to be here. Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Was hat denn die Stadt Berlin als zweiten Standort in Deutschland für Henning Larsen attraktiv gemacht? Wir haben jetzt bei Henning Larsen schon seit 10 Jahren oder 11 Jahren ein Büro in München. Wir haben 2011 unser Büro in München gegründet. Und wir sehen einfach, dass wir viele Vorteile haben, in Berlin ein Büro aufzumachen. Einerseits die Kundennähe, andererseits die Nähe zu neuen Talenten, zu möglichen neuen Projekten und einfach auch, um den Austausch mit der Stadt und mit Berlin zu erleichtern. Just to add on that, I will say that you have in Berlin an energy and an innovation power that we envy in the Scandinavian countries. So when we have activities in New York and Hong Kong and places like that, then it's in line with this to come to Berlin. But in Europe, this is the most interesting capital to be in, for sure. Okay, and how did you find this nice place to be here? Das ist ein schöner Zufall. Wir sind ja Teil der Ramböll-Gruppe. Und Ramböll, die auch hier in diesem Haus sitzen, haben diesen Platz, diesen Ort gefunden. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir mit denen zusammenziehen können unter demselben Gebäude oder im selben Gebäude und hier unser eigenes Büro hier auch mit aufmachen können. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Wir sind aber auch 2 Brands und 2 verschiedene Arbeitsmethoden vielleicht auch und haben deswegen auch 2 Büros, die vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich in ihrem Charakter dann auch nach außen wirken. Will there be a thematical focus in the new office in Berlin besides Munich, perhaps? You can say that each of our studios we have in different places have a certain flavor or something they focus on more than others. And here in Berlin, of course, the sustainability kind of position is really important, as well as in Munich. But also we are looking at placing let's say more competitions in Germany here. So we're looking at a collaboration between Copenhagen, Munich and Berlin to do the competitions. This is possible because we're in the same time zone. It's much more difficult when we have activities in the US or Australia we're working right now. So that's part of it. Also because young talent today want to have a chance to, let's say, work one day in Berlin, the next week could be a couple of days in Copenhagen or in Munich, or could be later that part of the month in New York. So we're trying to create this atmosphere of that it's possible to move around and learn from different cultures. Und ein großer Unterschied jetzt auch ist bei uns, dass Henning Larsen nicht nur für Architektur steht, sondern Henning Larsen wird in Zukunft auch Architektur, Landschaftsarchitektur, Städtebau, grafisches Design und so weiter beinhalten. Und da sollte das Berliner Studio natürlich auch so ein Ort sein, wo die verschiedenen Disziplinen zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und das ist auch was wir in verschiedenen Büros jetzt schon gemacht haben, dass es eben interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt. Und dafür soll Berlin auch ein Beispiel werden. Mit dieser Eröffnung des neuen Standorts feiern Sie ja auch quasi die Übernahme von dem Landschaftsarchitekturbüro Ramböll Studio 3 Seite. Ich würde es nicht Übernahme nennen, sondern es ist ein Zusammenschluss mit den Landschaftsarchitekten von Ramböll Studio 3 Seite, genau. Und haben die dann auch hier in Berlin einen Standort? Genau. Also okay. wir werden jetzt, das Ramböll Studio 3 Seite wird ab heute auch Teil von Henning Larsen. Wir werden ein Team und das heißt, wir werden jetzt von den verschiedenen Standorten aus München, aus Hamburg, aus Berlin die verschiedenen Disziplinen anbieten können und die verschiedenen Disziplinen vertreten haben. Und genau aus dieser Synergie der Zusammenarbeit zwischen Architektur, Landschaftsarchitektur, Städtebau und so weiter, glaube ich, können wir auch
die neuen Lösungen für Nachhaltigkeit entwickeln. This is something we have, let's say, discovered and experienced in the big projects we're doing in Canada, US, and Australia at the moment. Is that to really to deliver a truly sustainable solution in the design, you need to kind of combine both the stedebolig, but also the landscape and architecture, and you cannot do it as separate disciplines to really get in there. And we have the luck and the fortune right now that we have a close relation to our sister company to Ramble, so we can also draw on expertise, deep expertise into this. So the idea now is that we're moving from, let's say, a more traditional architecture company we've been for many years. I've been there 30-something years, to be more crossover in the disciplines, because we have different questions being asked by the world today. The challenges we are facing are different than they were 10 years ago, and that's part of it. So it gives a lot of sense to do this. And of course, when you start a new place, you all have the same day, first day in class. You're all new. You can be whoever you want. That's much more difficult when you are in a place that have been running, like in our Copenhagen studio, been there since 62. So it's many years. So that's the difference. Dann werden sich ja wahrscheinlich Ihre Aufgabenfelder oder Ihre Projekte auch ein bisschen verschieben, mehr zu größeren Projekten, oder kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Also unser Fokus wird sich auch verändern und die Art und Weise, wie wir auch, glaube ich, mit unseren Bauherren zusammenarbeiten möchten, wird sich verändern, weil wir natürlich dann jetzt sowohl im eigenen Hause mehr Wissen anbieten können und auch mehr Fachlichkeit anbieten können, aber auch mit Hilfe von unseren Kollegen von Ramble auch noch wirklich Fachdisziplinen hinzuziehen können, wenn wir noch Verkehrsplanung oder Energieplanung und so weiter noch dazu haben müssen, dann können wir das machen. Und so wird sich auch, glaube ich, dann die Art und Weise, wie wir an Projekte herangehen, glaube ich, auch verändern. So do you have all the needed companies within a Ramble company, or are there other external partners you're cooperating with? I think it's important to somehow state here that yes, you have a lot of the competences internally in Ramble, but it doesn't in Ramble and Henning Larsen, but it doesn't mean that we are, let's say, every time going to work together solely with our cousin, basically. We have the expertise, but we also are seeking collaborations with other landscape architects, with other engineers in projects, and we have a global network of partners we work with, and it goes also for the engineering part of it, that you're doing that, and because if you do this only internally all the time, you're losing your sharpness, basically the inspiration, the challenge you are faced with. So it's good. So in some projects we work, let's say, internally, basically with the two companies, but a lot of projects we're doing a different thing. And I think it's today your participation from the clients in projects are much bigger than it used to be. When I started as an architect many years ago, you did a sketch, you brought it to the client. They looked at it, they liked it or didn't like it. You went back, you redone the sketch, you come back, they approved it. Then you gave it to an engineer. The engineer started working on it. He started saying, no, it cannot be like what you have designed, and you have to go back to the client and say it didn't work. And then it was like that. And the client was always just reacting to what they saw. Today, we are seeing, and this goes for a lot of projects globally, and also for I would say for projects in Germany, we have a much closer collaboration. So you have a weekly update. You are involved in let's say in smaller decisions with the client. You discuss: is this good or bad? Is it meeting the budget? Is the sustainability ambition enough here? Do we have a problem with bats, with birds flying into the facades? We need to know that. But it's not something that the client is sitting here. We are having a much more overlapping. So the co-creation element is much bigger. So more participation within the projects inside. Yeah, as and well, it's much more demanding. It's much easier just to do the design with any interference. But I'm a true believer that we get better projects out of doing this, because you get the different, let's say, perspectives in a project covered in the process. Dazu kann man ja auch sagen, wir bei Henning Larsen haben die letzten vielen Jahre nicht nur Design gemacht, sondern wir nennen es eben Knowledge-Based Design, evidenzbasiertes, datenbasiertes Design. Das heißt, für uns ist immer wichtig, die Kombination aus der künstlerischen Gestaltung und
dem Ingenieusen, dem Datenhintergrund, den Zahlen oder Fakten, worauf wir auch unsere Designlösungen basieren können. Das ist sowohl bei uns, bei Henning Larsen, aber eben auch bei unseren Landschaftsarchitekten, die auch das Grüne der Landschaftsarchitektur mit dem Wissen über Wasser und Wasserhaushaltung und Wasserengineering verbinden. Und ich glaube, dass die heutigen Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und die Challenges, die wir da haben, nur gelöst werden können, indem man interdisziplinär zusammenarbeitet und diese Fachsilos, die man früher hatte, aufbricht und da Überlappungen schafft. And you can just build on what you're saying, also explaining that we have our own research team. We have 22 people doing research full time. So we are researching in acoustics, in microclimate, in materials of carbon, how much carbon you're getting out of materials. We're doing that in collaborations with Columbia University as one of them, with the Technical University in Copenhagen. And this team is an integral part of starting each project. So the first thing we do when we start a project is that we look at the microclimate, we look at the political situation. So we have also people doing that. What happened to that area? What is the story of Berlin, basically? What is the fear? What is the ambitions? And then out of that we collect the data, and with that we do what we call a strategic concept, which is before any design. It's just that being sure that we are trying to answer something that is the real questions. Because in many projects you get a question, but it's not the real question because it's been negotiated from the client side. So if somebody had to say something, and doing a university project is a very good example. You're getting, in Germany and Denmark, you get like a book of this thickness in A4, and then you read it and you think you can never do anything because each page is against the other page. And so you have to cut that away and get to the core of it. And when we do what we call a concept, or like a theoretical concept before we start designing, it's a one-pager. We have everything in one page. Können Sie das vielleicht nochmal konkretisieren, inwiefern interdisziplinäres Arbeiten zu nachhaltigeren Projekten führt? Ich glaube, ganz wichtig ist jetzt, dass man nicht in seinem eigenen Fachgebiet alleine sitzt und glaubt, man könnte die Lösungen schaffen. Dafür sind wir als Architekten auch zu generalistisch. Wir sind gewohnt, dass wir andere Fachdisziplinen mit einbeziehen. Ich glaube, um jetzt kreativ neue Lösungen finden zu können, muss man an seine Grenzen gehen der Fachlichkeit und zu sehen, wie kann man auch bestehende Paradigmen herausfordern, wie können wir neue Wege in der Planung gehen, wie können wir neue Lösungen anbieten für nachhaltige, klimapositive Gebäude oder Städte. Das sind alles Herausforderungen, die wir aus dem jetzigen Denken und aus den jetzigen Erfahrungen und Wissen, was wir heute haben, nicht alleine bewältigen können. Und da muss man irgendwie was Neues versuchen. Und das, glaube ich, liegt sehr stark in der Interdisziplinarität, in dem Zusammenspiel zwischen verschiedener Fachlichkeit und dann, ohne jetzt irgendwelche Ängste, seine Grenzen zu überschreiten oder eines anderen Grenzen zu überschreiten, zu schauen, dass man da gemeinsam neue Lösungen entwickelt. Sie wollen sich ja auch gerne in den Diskurs der Stadt einbringen über Stadtentwicklung und auch Nachhaltigkeit. Können Sie da irgendwie was zu sagen, wie genau Sie das machen wollen? Also gibt es da irgendwie Gremien, in denen Sie sich engagieren wollen, oder haben Sie eine Vision für Berlin? Maybe it's a little early to have a vision for Berlin as a newcomers here. So I think what, as we did in New York and also in Munich, is that we're trying to use the time now to learn and understand what is the topics more in depth before we come up with a kind of bold statement of what we want to do. But what we want, and we know that before we even have to do that, is that of course we are seeking collaborations both with the academic side and also with companies, and not necessarily clients that want to have something built, but also somebody who's
working in new materials and stuff like that. So the whole innovation part is in it. And we hope that we'll be able to host people also for talks and meetings and stuff. So it's a broader invitation than just like, you're a client, you want to pay for a project, you come in and we do. It's like, we're sharing things here. It's open source is a much better tool than the closed ones, and we all learn from it. So that's how we kind of approach Berlin at the moment. But I think the curiosity for us is like to understand that at one point Berlin is like extremely, let's say, fast and energetic, and things are happening. At the same time, it seems totally chaotic and half crazy. And how does that dynamic work in a way? It's Copenhagen is certainly not like that. So that's a very particular thing here. That's interesting to see. And do you have a special project here in Berlin you're working on? Right now we're working on Havelwerke in Spandau, which is a plot to the Havel. So we're doing 11 buildings in a project. So this is for residential or mixed use, or what you're doing there? It is buildings that's gonna be not let's say very early starts up, but for companies that are in the beginning of their life, and it's kind of a village of that. So it's not a business park. It's a project where when we did the competition, we really tried to understand the old Spandau, and because I found it so attractive in many ways. It's a quiet place, but if you look at the way the city have been composed and the way the street goes, and you're crooked in, you understand at some point that there's a reason, which was the wind, the cold winds in the winter, that creates the street. So it's nice to be there. So there's in the story of Spandau a learning we took directly to our plot just across the water. And it's also the variation in heights in facade materials and all that. So it's not a typical, let's say, project, but we're quite fond of it. Und was ich das Spannende finde, es ist nicht das erste Projekt, was wir hier in Berlin haben, sondern wir haben ein ganz, ganz frühes Projekt schon. 1982 haben wir das Physikzentrum von der Freien Universität in Dahlem gebaut. Und so hatten wir auch damals schon ein kleines Büro für dieses Projekt hier in Berlin. Und wir bauen sozusagen auf dieser Geschichte auch ein bisschen auf, dass wir jetzt wieder mit unserem Büro natürlich wieder da auch anknüpfen können. Und wir haben in den letzten Jahren auch ein Projekt für den Rundfunk Berlin-Brandenburg hier gemacht. So, es gibt schon sehr viele Verbindungen zu dieser Stadt. Okay, coming back home. So, how many people will be working here in the Berlin office? We are starting out with, I think, 8 people, and we were looking to be next year something like 25 or something. It's not so dramatic, but it's more like we organically building up an organization. And what has been a fantastic thing here is that we have met some of our old friends and colleagues from being in Copenhagen or New York or different places, and they have rejoined us here in Berlin because they came here to Berlin and they remembered as being a interesting place to work with us and do stuff. So that's been really a pleasure. Okay, so we wish you everything good for the future. Have a good start here in Berlin, and thank you very much for talking to us today. Thank you so much. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg gemischt. Mehr Informationen findet ihr auch auf dbz.de.